Next topic is the need of automation testing. So why do we need the particular automation testing in the testing parameter? So basically the automation testing tool is able to play back a pre-recorded and predefined actions. Means we can easily execute the repeated or same type of test cases on the given function. So basically the predefined actions which compares the result to the expected behavior and the report to the success or failure of this manual testing to be a test engineer. So basically once the automation testing are created, then we can easily repeat that test case n number of times. So they can be extended to perform the task impossible with the manual testing. In the given manual testing, we cannot repeat the same test cases, okay, because they require the maximum time and the human efforts. But in the automation testing, we can easily update or we can easily execute the same type of test case or same type of testing parameter which is predefined recorded. Because of this we can manage heavy load or we can manage the which having to found the particular automation testing is an essential component of the successful development project, because we can apply the n number of test cases repeatedly on the given function. Basically there is a n number of parameters or the benefits for the automation testing. So it reusability testing is done with the help of automation because we can reuse the same parameter. Next we can improve the accuracy of the product which is not actually written with the help of manual testing. Then the speed of execution get increased, because think about how long it would be take you to manual try for the few thousands of test cases for the Windows calculator. So with the help of this we can easily run the n number of test cases with the help of minimum time span. So it is the faster process. Next one is the efficiency parameter. So we can increase the efficiency of the testing with the help of automation. Next one is the resource reduction. We can use the automation testing tool. So in that case, we can easily reduce the human efforts, because only one person handle that particular tool. So so resource is also reduced. So costing of that particular testing is also less. Next one is the simulation and the emulation. So basically the tool that are used to be replace the hardware and software part that would normally interface of your product. So this phase or we can call as a device or the application can then be used to drive or the respond to the particular software in a way that you choose the particular function. Means with the help of stub and drivers we have to replace that thing with the help of some functions. For example, आता मला लॉग इन फॉर्मचं टेस्टिंग करायचं आहे. सो लॉग इन फॉर्म कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे, युजर आय डी अँड पासवर्ड. आता युजर आय डी मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ numbers, characters, other symbols. So we can try a number of input value with the help of that function which is defined, and the particular function generates the different user ID and then apply on your product. ओके, हेच मॅन्युअली करायला गेलं तर मला नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्सचे युजर आय डी काय करावं लागतील, मॅन्युअली अप्लाय करावं लागतील, एंटर करावं लागेल. पण मग जर मी प्रोग्रामच डिफाईन केला की द पर्टिक्युलर फंक्शन जनरेट्स द random characters or the random combination of character numbers and other symbols, तर तो काय करू शकतो, मोर दॅन वन टाइम विदिन मिनिमम टाइम स्पॅन तो काय करणार आहे, टेस्ट करू शकतो. सो दिस इज द benefits of the automation testing tool. So with the help of this we can use the regression testing here, because in the regression testing we can apply the same type of test repeatedly. फॉर एक्झाम्पल आता एक एक्झाम्पल घेतलं, जर तुम्ही एखादं ब्राउझर घेतलं, इफ वी एंटर सम क्वेरी
तर तुम्ही एखादी क्वेरी एंटर केली त्या ब्राउझरवरती, तर काहीतरी मिनिमम टाइम स्पॅन मध्ये तो तुम्हाला रिझल्ट डिस्प्ले करतो. जर रिझल्ट डिस्प्ले नाही केला तर तुम्हाला विंडोज वरती मेसेज येतो टाइम आउट एरर. ओके, व्हॉट इज मीन बाय टाइम आउट एरर? सपोज मी क्वेरी जनरेट केल्यानंतर किंवा क्वेरी एंटर केल्यानंतर विदिन मिनिमम 2 सेकंडचा त्यांनी डिले घेतलाय. त्या 2 सेकंड मध्ये जर ती क्वेरी रीच नाही झाली किंवा डिटेक्ट नाही झाली किंवा आपण काय म्हणू शकतो व्हेरीफाय नाही झाली, तर तुम्हाला सिस्टीम काय करते, टाइम आउट एरर जनरेट करते. ओके, आता बेसिकली टाइम आउट एरर जनरेट करते. मग आता तिथे जर मी चेंजेस केला 0.2 सेकंड किंवा 2 सेकंडच्या ऐवजी मी 3 केला, फंक्शन सेम आहे, फक्त मी काय केलेली आहे, जी कंडिशन आहे टाइम स्पॅनची ती चेंज केली आहे. सो मला तिथे परत टेस्ट केस अप्लाय करावं लागणार आहे, परत त्या पार्टला टेस्टिंग करावं लागणार आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ रिग्रेशन टेस्टिंग. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग. मग ह्या केसमध्ये मला काय करायचंय, सेम इनपुट व्हॅल्यू अप्लाय करून बघायची आणि तो टाइम स्पॅन आयदर मी कमी केला असेल किंवा जास्त केला असेल, त्या टाइम स्पॅन मध्ये डेटा रिटर्न होतोय की नाही, क्वेरी जनरेट होते की नाही हे चेक करायचंय. सो in the particular regression parameter we can use the automation effectively. Next one is the, with the help of this we can save the cost and the time, because the cost is depend on the n number of resources we can utilize for the manual testing. Those are we can eliminate in the automation testing. This is the benefit of automation testing. There is a detailed description of the benefits. Faster feedback cycle, because system generate that particular test cases and easily compare with the expected result and display the output. Okay, so आता मॅन्युअल मध्ये जर तुम्हाला फीडबॅक सायकल जनरेट करायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं, आधी टेस्ट केस इम्प्लिमेंट करा, then we can compare the actual result with the help of expected, then we have to mention the status. पण ऑटोमेशन मध्ये काय असतं, ही सगळी प्रोसेस फास्टली कव्हर होते. नेक्स्ट वन इज द टाइम सेव्स. ओके, team saves the particular time, because in the manual testing we required the n number of testers to test the large product, but in automation the single person or 2 person can manage the whole tool. Here we can reduce the business expenses. When we use the automation testing environment in the market, then your company will save the money as saves the n number of resources of the testing parameter, so the business expenses also reduce. Then the high testing coverage. In the manual testing there is a limitation to discover the error in detail, or we can it's quite difficult to verify the product in detail, but in the automation we can focus on the detail parameter of that particular application, and we can test each and every part of the program or the function. We can use the reusability here. Okay, in the regression we can reuse that test cases n number of times. Then we can easily increase the market value, because the product accuracy is more than or effective than the manual testing. So it improves the quality of your product. Then the automation testing provides the more features, because we can easily select which type of tool is required for what type of function must be tested. ओके, मग जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोग्राम टेस्ट करता किंवा त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय, विच पॅरामीटर वी शुड बी टेस्टेड इन द गिवन प्रोडक्ट, तर अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन सिलेक्ट दॅट टूल, or according to the budget we can select the tool, depends on the costing of that particular tool. So ह्या सगळ्या पॅरामीटर्स आपल्याला काय करता येतात, इफेक्टिव्हली मॅनेज करता येतात. सो ऑटोमेशन टेस्टिंग provides the maximum feature here. Here we can eliminate the stress of the quality assurance team, because in the manual testing we continuously focus on the quality of the product, because human having some
laziness, so that he may be lose their focus on the particular testing after some time span. But in the automation testing, the particular testing tool continuously working or continuously give the same power for the testing here. So the stress of quality assurance team is reduced here. So this is the advantage or benefits of the automation testing tool.